இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து 3வது காலிஃப். அடுத்தபடியாக 4வது ஒருத்தர் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர், அலி. ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து ஷியா இஸ்லாமுடைய ஒரு தோற்றுவாய் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா முகமது நபி அலியா அப்படின்னு வரும்போது அபுபக்கர், ஆமாம், முகமது நபி வந்து அந்த இறந்து கிடக்கும்போது தான் வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து நடக்கும். அபுபக்கரா அலியான்னு ஒரு பஞ்சாயத்து வரும். ஸோ அந்த டைமில் அபுபக்கர் தலைமையில் சன்னி அப்படின்னும் அலி தலைமையில் ஷியா அப்படின்னும் ஆயிரும். ஃபாத்திமாவுடைய கணவர் ஹசன் ஹுசைனுடைய அப்பா. ஸோ இவர் தான் வந்து 4வது காலிப். அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு நெருங்கிய சொந்தம், ஏன்னா கசினும் கூட முகமது நபிக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் முகமது நபியுடைய மருமகனும் கூட. ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம். ஸோ இவங்க 4 பேர் தான். ஸோ இவங்க 4 பேருமே ஒரு வகையில் வந்து உறவினர்கள் தான். எனிவேஸ், இதே மாதிரி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் ஃபைம் ரபேல். ராஷிதுன்னா வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது கரெக்டான பாதையில் கொண்டு போகப்பட்ட காலிப், அதாவது சரியான நேர்வழியில் நடந்த காலிப் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அப்படி நடந்தவங்க தான் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பேரை சொல்லுவாங்க. அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு 4 பேர், அதாவது ஃபஸ்ட்டு காலிபா இருந்த 4 பேர்: அபுபக்கர் சித்திக், உமர் ஃபாரூக், உஸ்மான் கனி, அலி. ஸோ இந்த 4 பேர் தான் வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகே, தன்னுடைய ஒரு பரிவாரத்தோட ஒரு இடத்துக்கு போறாரு, ஒரு ஊரை தாண்டி போறாரு. அவர் ஆள்ற ஊரு ஒரு கடத்தருக்கு அது வழியா போறாரு. அப்ப கூட இருக்கிற அவருடைய அந்த சிப்பாய்கள் அதுல ஒருத்தர் வந்து இந்த மன்னருக்கு இந்த எலுமிச்சை பழச்சாறு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாரு. மன்னர் அதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கொடுங்கன்றாரு. உப்பு இல்லை. ஸோ அதில் ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, அப்ப அந்த கடத்தெருவில் போய் கொஞ்சம் உப்பு எடுத்துட்டு வாப்பா அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு மன்னர் சொல்றாரு, அப்படிலாம் போய் கடத்தெருவில் போய் எடுத்துட்டுலாம் வரக்கூடாது, வாங்கிட்டு வரணும். உப்பு என்ன அளவோ அதுக்கு உண்டான காசு கொடுத்துட்டு போய் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்ற. அதுக்கு அந்த சிப்பாய் சொல்ற, என்னங்க கொஞ்சோண்டு உப்பு எடுத்துட்டு வர சொன்னா அதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல, அதுக்கு மன்னர் சொல்றாரு, இல்ல நீ சொல்ற மாதிரி கொஞ்சோண்டு உப்பு தான், அத நான் காசு கொடுக்காம எடுத்துட்டா மன்னரே காசு கொடுக்காம எடுத்துட்டாருன்னு சொல்லி பின்னாடி வர்ற என் பரிவாரம் இந்த மொத்த ஊரையும் கொள்ளையடிச்சிடும். அதுதான் மன்னர்கள்.
Ayesha, a woman of substance, sharp, intelligent, and wise. Ayesha, the youngest and the most beloved wife of the Prophet, peace be upon him. Ayesha, the mother of the believers. She taught the flag bearers of Islam, gave religious rulings as well as religious advice. Az-Zubair said about Ayesha, I never saw anyone more knowledgeable of the Quran, Islamic law, poetry, Arab history, and lineages than Ayesha radiallahu anha. Such was her status and honor in the Muslim world. But she was married when she was just 9 years old. How can a person be married at 9? Was Ayesha really married at the age of 9? Or was it 12, 18, or 22? Obviously, they didn't have marriage certificates in those days. So how do we know? A thorough research on this topic from the most authentic canonical books of hadith makes it evident that Ayesha herself reported that her husband, Prophet Muhammad, peace be upon him, consummated his marriage with her at the age of 9 years. That's still too young. It's vulgar, it's unethical and immoral. How can a prophet of God marry someone that young? What we first have to understand and realize is that this question is emanating from a particular mind, coming from a particular culture, a particular time, and a particular place. The worst enemies of the Prophet, peace be upon him, who smeared him with everything imaginable. They called him a madman, a magician, a soothsayer, an impostor, and so much more. But they couldn't think of his marriage with Ayesha as a flaw. Why? It is because cultures and practices vary from place to place and from time to time. This was their tradition, and it was not an anomaly to marry someone that young. Not just in Arabia, but all over the world. The reality is that 1,000 years ago, people were marrying at younger ages. Let's have a look at the historical data that we have. Roman law required brides to be at least 12 years old. Saint Augustine married a 10-year-old girl. King Richard II in 1396 married a 7-year-old. Further up in time, in 1791, the Napoleonic Code set the age of consent at 11. In the United States, in the state of Delaware, in 1880, the minimum age for marriage was 7 years old, and in California, it was 10. Before 1929, the Church of England could marry off 12-year-old girls in Britain, and this is not even 1400 years ago. It was the practice of the Arabs to marry off their daughters at a young age. That is, as soon as they reached puberty. Ash-Shafi'i said, in Yemen, I saw many girls aged 9 who had reached puberty. Why are we looking at the tradition from a postmodern lens? Shouldn't we put things in their proper perspectives? The reality is that 1,000 years ago, people matured faster, both physically and emotionally. A 9-year-old of today is not the same as a 9-year-old 1400 years ago. Some 500 years ago, Muhammad al-Fatih, at age 21, conquered Constantinople, whereas the 21-year-olds in our time are busy playing video games. Rather, it is unethical and immoral to demonize a certain culture from a certain time period just because it does not fit with our postmodern understanding. The marriage of Ayesha and Prophet Muhammad, peace be upon him, was infused with compassion and untold moments of romance. He loved her immensely and never shied away from declaring it publicly. He would drink from the side of the glass her lips had touched. He would eat from the same spot she ate from. If she was a victim of a gruesome act for 9 years, wouldn't she be dysfunctional, disoriented, and mentally scarred? Would she have been able to narrate the volumes of ahadith that she did? Would she have been able to teach the scores of students under her? And most of all, would she defend her husband, the beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, with such severity when his enemies cursed him? Today, this is a marriage which many choose to slander and abject. But have you acquainted yourself with the truth?